Wow, ora Gabriel nate kuliko n'emboozi nga bitambudde tugenda ku Parliament y'eggwanga lya Uganda nate abaka bavuddeyo ne bawakanya Ministry of Buvunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga naddala ku musolo gubadde guleeteddwa nga bagamba nti buli Moroka eri mu ggwanga esasula emitwalo 20 olwo boda esasula emitwalo 5 mu kaifo okulaba nate ng'eggwanga libeeramu ensimbi era mu mbeera y'emu Parliament egenze maaso n'okubaganya ebirowoozo nga bakulembeddwamu omubaka akiikirira abantu b'e Buvuma omubaka Ndugwa nga bawakanya naddala ekibadde kireeteddwa nga bagamba nti buli kilo ey'ennuuni egibweko emitwalo 7 nga bagamba nti kiyinza okubeera ekinene wakiri buli kilo egibweko bitundu 8 ku buli 100 buli kilo y'ennuuni n'ebeefulumiziddwa katugendeko mu Parliament eyo. To introduce an annual license fee. Sabiti eno yonna Paalamenti egenda kutuula bukubirire okulaba ng'efundikira enteekateeka y'okumaliriza embeera y'omwaka gw'ebyensimbi gwe tutunuulidde mu bikolebwa olunaku olwaleero ate emisolo egibadde gireeteddwa gibadde girina okusasula abagoba b'emmotoka nga gino badde basasula kati w'emitwalo 2 n'emitwalo 5 eri abatakisi ne bodaboda giggibwawo nga gye gimu ku ssasula gavumenti gye badde erina okuyitamu okufuna engeri gy'egenda okuyimiza omwaka gw'ebyensimbi ogujja. To introduce an annual license fee for all motor vehicles, to repeal the third schedule to the Act and to repeal Section 1 and the first schedule of the first schedule to the Finance Act 2006 to help government to raise revenue to finance the priorities of the NRM government. Kyokka abaka ba Parliament baguziimudde nga baga nti omusolo guno omutemu baguleetedde si mulungi. It is not true that the vehicles that are moving on our roads are not paying licenses. If you look at the taxis, the passenger vehicles that are operating, they are already paying the advance taxes and they are also paying that license per seat, which is 20,000 depending on the seating capacity of the vehicle. These taxes have overwhelmed the operators and it's making it very difficult for businesses to survive. The minister should never come back to this house with such a very regressive tax. I thank you, Madam Speaker. The committee recommends that all the proposed amendments to the Traffic and Road Safety Amendment Bill be rejected. 2021 be rejected. I put the question that Traffic and Road Safety Act Amendment will be read for a second time. Those in favor say aye, the contrary no. Noes have it. It is easier and cheaper to levy an indirect tax. That means it is easier to actually put some tax on the fuel itself. And that's why with that time for diesel we came like with 100 shillings. Ogujja mu bantu kibeera kizibu nnyo ate tufulumya sente nyingi. Ekyokubiri tulabye omusolo guno gwinamu obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga twagujja ku motoka ne kuteeka ku mafuta ate nga tubadde tutambula bulungi. Mu ngeri mu Paalamenti ereesudde omusolo ogubadde guteekeddwa ku nnuuni ogw'emitwalo 7 buli kiro era nga ku mulundi guno essira balitadde 8 ku 10 ebijja okusasula omuntu asubula ennuuni. And we think in the spirit of strengthening our tax revenue, we should be able to impose a small rate on this export. Clause 2 proposes to amend the Fish Act by introducing a levy on fish maw exported outside the country at a levy of Uganda shillings 70,000 per kilogram to the Uganda Revenue Authority. I'm questioning the rationale of arriving at the 70,000 levy. Yet, ideally, right, Honorable Speaker, for the country to benefit, it should be attached to the percentages. Instead of the proposed 70,000 shillings per kilogram, we settled for 8%. And Madam Speaker, for the reason is the fishing community pays a number of taxes. You are taxing a monopolist. When you tax him, he's going to lower the prices. So that is when you tax him higher, is going to lower the prices because it's the only player. What I would think that what we should put, it should always be in consideration with what is on the ground, because we can put a figure which will be deterring on the local market. Siba mu nnyanja n'akwata ebyennyanja bye n'ekyennyanja ne kiba nga si kike paka nga bakijjeemu ennuuni. Ekyo ekintu kikyamu. Uganda tekiriza tetulina tteeka liwa muntu monopole omu
nti omuye wenkemeredde kyova olaba n'ekkanisa waliwo eya pasita Bujingo waliwo ezaagundi abatendeza mu ngeri ya njawulo naye mazima ddala. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.